Dear students, in your group discussion book, take page number 13 and 14. What you are going to see is prepositions and their usages. The prepositions. What prepositions are you going to see here? You are going to see the preposition number 3, at. At means what? At is used in how many places? 5 places. At is used in 5 places. Number 1 place, for the time of the day you are using at, time of the day. He came to the class at 9 o'clock, at 6 o'clock, at 5 o'clock, at with time. Number 2, for the parts of the day. Parts of the day. Day is divided into different parts. What? Morning, afternoon, evening and night. At morning, at night, at noon, at V hours. What do you mean by V hours? It is early morning, 3 to 5 or 4, 3 and 4. At ungodly hours, what do you mean by ungodly hours? It is the devil's time. It is at 12 o'clock or 3 o'clock or 4 o'clock, early in the morning. Ungodly hours. At dawn, before the sun rises. At dusk, when the time of the sun sets. He came at evening. So, at is used with the parts of the day. Number 3, at is used for functions and celebrations. Exams comes at Diwali time, at Diwali time, for functions and celebration. At is used with location. At is used with location. My house is at the corner of the road, at the corner of the road. At. Number 5, it's the town or city. I took my train at Coimbatore, at Coimbatore. So, number 1, for the time of the day you are using at. For the time of the day, he came to the class at. So, at the parts of the day, at morning, at 9, at noon, at V hours, at ungodly hours, at dawn, at dusk, at evening. So, for functions and celebrations, exams comes at Diwali time. At location, for at is used with the location. My house is at the corner of the road, town or city. I took my train at Coimbatore. So, these are the places where you use at. Next is by. By is used where? By is used where? By is used when we do a work before a particular time, before a particular month, before a particular year, before a particular week, before a particular month, before a particular year, before a week, before a particular time. Before a particular time, when you are using by. For example, what? I will meet you by 10 o'clock. I will meet you by this week. I will meet you by January end. I will meet you. He is watching television for 2 hours. This is for 2 hours for. So, this is used, by is used with time, month, year and week. Now, you are going in for. For preposition is used the time duration. For usage is used with the time duration. For example, what? He is watching television for 2 hours. So, for is used with the time duration. Now, what you are going to see is since. Number 6th preposition, at a particular point of time, at a particular point of time, exactly one particular time. There you are using since. Example, Tendulkar is playing cricket since 1989. Since 1989, nearly how many years? 22 years. Since, from that particular time. So, since is used over here. Number 7, preposition is between. Between is always used between the 2 periods of time or between the 2 persons. 3 of them is there, 3 of them are there, you do not use between 3 of us. Only between 2 persons you are using, within 2 persons you are using between. 2 periods of time. I will meet you between 2 o'clock to 3 o'clock. Next, between 2 things or persons, there is nothing between the 2 friends. There is no fight between the 2 friends. Before is used, before preposition is used, something happening earlier than an incident. One thing happened, before that something has happened. One thing has happened, one other thing has happened earlier, then you are using before. Something happening earlier than an incident. For example, we take oil bath before celebrating Diwali.
celebration of Diwali is there, the day. Before that, what you do? You take oil bath. So, before is before a particular time. During, ninth preposition during. During means a particular period of time, a particular period of time. For example, what? We should drink lot of water at a particular time. Which particular time? During summer. So, during is used on a before the summer, before a particular time. So, here you have seen totally 9, okay, 1, 2, 3, totally 9 prepositions you have used, where all you are using. So, preposition plays an important role as we have seen. இப்போ நண்பர்களே நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள், முன்னடை சொற்கள் எங்கேயெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் என்பதை இன்னு ஆட் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது இன்னும் பார்த்தீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஆட்டை பார்க்குறீங்க. ஆட் எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா 5 இடங்கள். முதலாவதாக ஒரு நாளின் அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய நாள். He came to the class at 9 o'clock. 9 மணிக்கு வந்தான். at for the parts of the day. ஒரு நாளினுடைய பாகங்கள். நாளினுடைய பாகங்கள் என்றால் காலை, மாலை, மதியம், இரவு, வைகை நேரம், அதிகாலை, அந்திப்பொழுது, இந்த மாதிரி நாளினுடைய பாகங்களுக்கு முன்னாடி at பயன்படுத்துறீங்க. at morning, at night, at noon, at v hours. v hoursனா காலையில் நேரத்தில் 3 லிருந்து 4. at ungodly hoursனா அது 2 லிருந்து 4. at dawn என்றால் அதிகாலை, at dusk என்றால் அந்திப்பொழுது, at evening மாலை பொழுது. ஸோ நாளினுடைய நேரத்தை சொல்லும் பொழுது, ஒரு நாளினுடைய பாகத்தை சொல்லும்போது at யூஸ் பண்ணுறீங்க. மூன்றாவதாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் செலிப்ரேஷன், விழாக்களுக்கு. எக்ஸாம்ஸ் கம்ஸ் at தீபாவளி டைம். பரீட்சைகள் தீபாவளி நேரத்திலே வருகிறது. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தீபாவளியும் இந்த பொங்கலுக்கு முன்னாடி நீங்கள் at யூஸ் பண்ணுறீங்க. நாலாவதாக லொக்கேஷன். லொக்கேஷன் என்றால் இடம். மை ஹவுஸ் இஸ் at த கார்னர் ஆஃப் த ரோட். ஒரு மூலை முடுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எந்த இடத்துல இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது at யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். at த கார்னர் ஆஃப் த ரோட். டவுன் ஆர் சிட்டி, அதுக்கு முன்னாடி at யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ டுக் மை ட்ரெயின் at கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூரில் நான் என் ட்ரெயினை எடுத்தேன். அப்போ 5 இடங்கள். ஒன்று நாள், நாளினுடைய நேரம், அடுத்து நாளினுடைய பாகங்கள், விழாக்கள், லொக்கேஷன் இடம், டவுன் ஆர் சிட்டி. இந்த இடத்துல at யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது பை. பை என்றால் என்ன? அதுக்குள்ள என்று வருகிறது. பை இஸ் யூஸ் when we do a work before particular time, month, year. ஒரு வேலையை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள், குறிப்பிட்ட மாதத்துக்குள், குறிப்பிட்ட வருடத்திற்குள், குறிப்பிட்ட வாரத்திற்குள் முடிக்கும் பொழுது நீங்கள் பை யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு என்ன? ஐ வில் மீட் யூ பை 10 o'clock. 10 மணிக்குள்ளே உன்னை சந்திக்கிறேன். ஐ வில் மீட் யூ பை திஸ் வீக். இந்த வாரத்துக்குள் உன்னை சந்திக்கிறேன். ஐ வில் மீட் யூ பை ஜனவரி எண்ட். ஜனவரி மாதத்துக்குள் உன்னை சந்திக்கிறேன் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் என்று வருகிறது. ஃபார் என்றால் டைம் டியூரேஷன், நேர காலத்தினுடைய அளவுகோல். ஹீ இஸ் வாட்சிங் டெலிவிஷன் ஃபார் 2 hours. 2 மணி நேரமாக அவன் டெலிவிஷன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். அப்போ நேர காலத்தை குறிப்பிட்டு எத்தனை நேரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபார் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது மேலே பாருங்கள் 6. சின்ஸ் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே, at a particular point of time சொல்லி எழுதியிருக்கோம். டெண்டுல்கர் இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் சின்ஸ் 1989. 1989 முதற்கொண்டு. சின்ஸ் என்றால் இங்கே முதற்கொண்டு டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார். சின்ஸ் என்றால் ஒரு காலத்தின் குறிப்பிட்ட நேரத்திலே என்று வருகிறது. அடுத்ததாக பிட்வீன் என்றால் இடையில். பிட்வீன் என்றால் 2 காலங்களுக்கு நடுவிலே வருகிறது. பிட்வீன் என்பது 2 பொருட்களுக்கு நடுவிலே வருகிறது. பிட்வீன் என்றால் 2 மனிதர்களுக்கு நடுவிலே வருகிறது. ஐ வில் மீட் யூ பிட்வீன் 2 o'clock to 3 o'clock. 2 மணியிலிருந்து 3 மணிக்குள்ள உன்னை சந்திக்கிறேன். தேர் இஸ் நத்திங் பிட்வீன் த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 நண்பர்களுக்கு நடுவிலே ஒன்றும் இல்லை. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 8வது பிஃபோர் என்றால் முன்னாடி. சம்திங் ஹேப்பனிங் ஏர்லியர் தென் அன் இன்சிடென்ட். ஒரு நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு முன்னாடி இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது பிஃபோர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு we take oil bath. நாங்கள் தலை எண்ணெய் குளியல் எடுக்கிறோம். பிஃபோர் செலிப்ரேட்டிங் தீபாவளி. தீபாவளி கொண்டாடுவதற்கு முன்னர் நாங்கள் எண்ணெய் குளியல் எடுக்கிறோம். பிஃபோர் என்றால் முன்னால். ஸோ இங்கே என்ன வருகிறது?
ஏதோ ஒன்று நடப்பதற்கு முன்னாடி ஒன்று நடந்தது என்று சொல்லும் பொழுது பிஃபோர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக டியூரிங் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்திலே, a particular period of time, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே we should drink a lot of water. டூரிங்னா பொழுது என்று சொல்கிறோம். நாங்கள் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கிறோம். கோடை காலத்தின் பொழுது, டூரிங் என்றால் பொழுது. ஸோ இந்த பொழுதை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ ப்ரீபொசிஷன் முக்கியமானது. அட் 5 இடங்களிலே, பை இத்தனை இடங்களிலே, ஃபார் அங்கே என்ன பார்த்தீங்க, சின்ஸ், பிட்வீன், பிஃபோர், டூரிங். ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் எல்லாம் எழுதி தெரிந்து பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். நன்றி.